Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's Primetime Bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: the 4 days HIV and AIDS sensitization campaign to mitigate the transmission between mother to child has come to an end. The campaign centered around mitigating the transmission rate as well as managing cases of transmissions at birth. Several dispositions were put in place to follow up children and adolescents living with the disease. Details in this newscast, plus a disciplinary decision of COBAC, which is the African Banking Commission, has found Madame Mandeng guilty and has been excluded from exercise of her administrative duties in the CEMAC zone for 10 years. She has been found guilty violating one or more clauses of the bank, hence questioning its authenticity. And those were our top stories. Hello once more. It is a pleasure bringing the newscast to you tonight, which opens up in the French language with Leila Renganzu. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La riposte en faveur de l'élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge du VIH chez l'enfant et l'adolescent au Cameroun doit être multisectorielle. C'est l'une des recommandations du 3e Forum national sur la problématique. Les travaux du dit forum se sont achevés ce 22 septembre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé. Le point avec Inès Pangan. 4 jours pour évaluer le chemin parcouru dans l'élimination de la transmission mère et enfant et la prise en charge du VIH chez l'enfant et l'adolescent au Cameroun. 4 jours pour réfléchir et combler le gap pour le bien-être des femmes enceintes, des enfants et des adolescents quand on parle de VIH. Des stratégies qui devraient renverser la tendance actuelle. La transmission mère-enfant reste la première cause d'infection des enfants. La preuve, 3,4% en 2022 sont nés porteurs du VIH et seulement 37% des adolescents suivent un traitement ARV. L'implémentation d'un programme de triple élimination du sida, syphilis et hépatite. La formulation des priorités pays basées sur le district de santé sur le modèle Hub and Spoke pour améliorer les performances. Le renforcement de la recherche opérationnelle sur l'identification des facteurs explicatifs du faible taux de couverture ARV chez les adolescents. Une riposte qui doit être multisectorielle. Accélérer l'atteinte des objectifs 95-95-95 chez la mère, l'enfant et l'adolescent et trouver des solutions à la pharmacorésistance au Cameroun. D'une planification intégrée de tous les aspects sur le fonctionnement optimal des points of care, prenant en compte la gestion des intrants, le transport des échantillons, la maintenance et l'élimination des déchets. Le renforcement des capacités des OBC engagés sur le soutien psychosocial des adolescents VIH positifs. En ce sens, les services techniques compétents du département ministériel dont nous avons la charge devront mettre en place des plateformes thématiques pour faciliter la contribution des uns et des autres concernant les problématiques abordées. Les travaux du 3e Forum national sur l'élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge du VIH chez l'enfant et l'adolescent au Cameroun se sont achevés ce 22 septembre 2023 au Palais des Congrès à Yaoundé. And in the nation's capital, the Minister of Public Works has today in Yaoundé raised concerns on the slow pace of work so far. This has been a bid to analyze the progress of work this week as started by government. Details of that encounter in an excerpt cut for us by Olivier Mbuziku. They are organized as motorways, 109.10 kilometers, national route, 9.387 kilometers, regional route, 13,087 kilometers, municipal route, 98,558 kilometers. I wish to repeat with national route, it's 9,387 kilometers. The length of per route
is 9,887.18 kilometers, representing 8.11% of the length of our network route. Motorways are paved entirely, 100%. National route, 61%. Regional route, 10.82%. Municipal route, 2.5%. The length of F route is as follows: 3,733.58 kilometers of national route, representing 38.95%. Then 12,322.58 kilometers of regional routes, representing 89.18% of F route, of regional route. For communal route, municipal route, you have 96,603.92 kilometers of municipal route, representing 97.41%. Now we are paving 907.86 kilometers of route. At the end of the exercise, at the end of the work, we will have as paved route 9,885.18 kilometers of route to move from that length to 10,793.04 kilometers of paved route. It should be noted that the budgetary allocation concerning the paving route are considerable, although they don't always come across the requests. Coopération Cameroun-Arabie Saoudite, le nouveau consul général du Cameroun à Jeddah a officiellement pris fonction au cours de la cérémonie officielle de prestation qui s'est déroulée le 20 septembre dernier en Arabie Saoudite. Son Excellence Omar Charré et son hôte ont échangé sur les pistes de renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan économique. Son Excellence Omar Charré est le nouveau consul général du Cameroun à Jeddah, en Arabie Saoudite. Ce ministre plénipotentiaire a officiellement pris fonction le 20 septembre 2023. Au cours de la cérémonie officielle de prestation, son Excellence Omar Charré a reçu l'exéquature des mains de son Excellence Mazin Ahmad Al-Imali, ministre et directeur général du ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, section de la région de la Mecque. À cette occasion, le nouveau consul général du Cameroun et son hôte ont échangé sur les perspectives de renforcement de leur coopération, principalement sur le plan économique. Concrètement, il s'agit de renforcer les liens commerciaux entre les opérateurs économiques camerounais et ceux de la juridiction de compétences qui couvre la Mecque, la Médine et Jeddah. De même, la contribution du consulat général du Cameroun dans l'organisation du Hajj a été évoquée. Rappelons que la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite date des années 60. Coopération qui s'articule notamment autour du financement de nombreux projets de développement dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures de transport, entre autres. Des projets financés par le Fonds saoudien de développement. Et à présent, la directrice générale de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, interdite d'exercer dans le secteur bancaire et la microfinance pendant 10 ans. La sanction est du régulateur du secteur bancaire en Afrique centrale, la COBAC, Inès Pangan.
C'est l'une des décisions de la session disciplinaire de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC. Le retrait de l'agrément assorti d'une interdiction d'exercer de l'actuelle directrice générale de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises. L'organe de régulation du secteur bancaire dans la zone CEMAC exclut Dame Mandeng de tout contrôle d'opération ou d'exercice des fonctions au sein de la direction ou du conseil d'administration d'un établissement de crédit ou de microfinance sur l'ensemble du territoire des États membres de la CEMAC pendant 10 ans. La sanction est consécutive à l'ouverture depuis mars 2023 d'une procédure disciplinaire contre la banque publique et sa directrice générale. Selon le régulateur du secteur bancaire dans la zone CEMAC, la directrice générale s'est rendue coupable de non-respect des dispositions de l'article 26 du règlement relatif au gouvernement d'entreprises dans les établissements de crédit, non-respect des dispositions des articles 15 et 22 du règlement modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC, non-respect des dispositions des articles 15, 46, 68, 71 et 91 du règlement relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des holdings financiers. Une conséquence de cette interdiction pourrait être le remplacement urgent de Dame Mandeng à la tête de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises. La décision qui date du mois de juillet dernier est contenue dans un article du journal en ligne Investir au Cameroun. And we take you to the Southwest region, where after a tense 2 weeks period, the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, has officially visited some schools in Boya to welcome pupils and students to the 2023-2024 academic year. His visit is coming after 2 weeks of lockdown imposed by separatist fighters. Catherine Kone with details. After 2 weeks of lockdown imposed by separatist fighters in the 2 English-speaking regions of Cameroon, schools have finally reopened. Here in Boya, the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, and his entourage visited some institutions to welcome the students and pupils for a successful academic year 2023-2024. While on the field, the Chief Executive Officer of the Southwest region appreciated the effort of the teachers, parents, and students. The message is simple. Teachers and students must be in the classrooms. Teachers must be there to welcome the students, and the students must come to classes and learn their lessons. Education is the key for life. All of us here, we have been fighting for the schools to resume. We have been fighting against those who wanted to kill the school, those who wanted to destroy the schools. And we are happy today that we have succeeded to let everybody know that they must leave the school free. And the schools are now functioning. And we must continue to remain vigilant, bar the road to those who continue to maneuver to destabilize the good functioning of the schools. We must remain vigilant, teachers, parents, and students. And you know that last year was good, very good, but we want this year to be excellent, to show to everybody that we no longer have problem of disturbances in our schools in this region. And I want to thank the administrators of schools, the regional delegates, the principals, the teachers, and all their collaborators, and the parents, of course, for what they have done. The governor visited Government High School Boya Town, Islamic School, Baptist High School, Government Technical High School, Bilingue Grammar School, amongst others. Administrators say their doors are still open for enrollment.
Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. L'ex-président du Centrafrique, François Bozizé, aujourd'hui à la tête de la principale coalition rebelle, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité à Bangui, notamment pour complot et rébellion, 6 mois après être passé en exil du Tchad à la Guinée-Bissau. Les dirigeants mondiaux se sont de nouveau succédés hier, jeudi, à la tribune des Nations Unies pour le 3e jour consécutif. Le chef d'État guinéen, Mamadi Doumbouya, a défendu le recours à l'intervention militaire dans la vie politique en affirmant que l'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Au Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre et membre de la coalition au pouvoir, a déclaré hier sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, a annoncé en juillet qu'il ne briguerait pas un 3e mandat. À Kigali, au Rwanda, le tueur en série arrêté en juillet, Denis Kazungu, 34 ans, a plaidé coupable hier jeudi de l'assassinat de 14 personnes. La plupart des prostituées dont les corps ont été retrouvés dans un trou creusé dans sa cuisine. And we still remain on our international page. Nigerian unions are threatening to strike, demanding reinstatement of fuel subsidies by government to them. We remain with you, VOA. Pam Emmanuel opened his barbershop 12 years ago in his hometown in Central Plateau State. He relocated to Abuja a few years ago in a bid to expand his business. But recently, he says, he has been struggling to make a profit. Since the government removed the fuel subsidy, the price of fuel has increased and everything in the market has also increased. So the only thing we can do is to meet up. So we have to increase our prices. The Nigerian government had subsidized fuel prices for decades. In May, President Bola Tinubu shut down the program. The first subsidy is gone. That decision more than tripled the price of gas and sent food and transportation costs through the roof. The cost increase also made it expensive to run the generators that many Nigerian households and businesses depend on when the erratic power supply shuts off. I'm just pleading the government to do something about it. They should look into it. First is the masses, not them themselves. So they should have conscience. President Tinubu embarked on some of Nigeria's boldest reforms in decades to grow the country's struggling economy and address corruption. He also floated the national currency against the dollar and other global currencies to eliminate multiple exchange rates. But the naira has fallen to historic lows since then, and his policies are drawing strong criticism from Nigerian labor unions. The Nigerian Labour Congress, NLC, which represents hundreds of thousands of workers, wants authorities to revert to the previous status quo, review salaries for its members, and introduce cheaper, gas-powered mass transport systems to reduce workers' transportation costs. Last month, the NLC led thousands to the streets in protest, calling the government's policies anti-poor. This week, a meeting between the National Executive Council of the Workers' Union and government officials ended in a deadlock. 2 weeks ago, the NLC gave the government 2 weeks to reverse its policies. NLC spokesman Benson Upa says the deadline is Friday. Subsidy service is not a burden to the nation. It is those who exploit the window of subsidy to create, it is those people that create the burden. And the president in his speech graciously acknowledged the existence of a cabal. But instead of dealing with that cabal, he chose to deal with us, the innocent, in fact the victims. If at the end of the 14 working day ultimatum, its lawful demands are not met, it will embark on an indefinite strike action. The NEC has now rescinded that decision. Nigerian authorities are asking for more time to fix the problem.
I must say that our meeting was very robust and we had a very, very fruitful meeting. But at the end of the day, many of those items that we left are still for consideration. The World Bank says Nigeria could save $5.1 billion this year from its economic reforms. At the same time, it warns that more than 7 million citizens could be pushed into poverty if the subsidy removal is not properly managed. Timothy Obinzu, VOA News, Abuja, Nigeria. And in sport, at 2:30 p.m. tomorrow, Cameroon will play her curtain raiser of the World Deaf Football Championship with Japan. Today, the team has had its final training, as Oni Ladonet details that to us. Last-minute touches for Team Cameroon before the kick-off whistle with Japan on Saturday. The 4th edition of the World Deaf Football Championship opens tomorrow, September 23, with the Deaf Indomitable Lions expected to clash with Japan at 2:30 Central African Time. The game will be the first for the Green Red Yellow as they make their debut in this competition. 19 players retained for this challenge, with all fit and informed for tomorrow's encounter. Captain Japit Serge and teammates express optimism ahead of tomorrow's game. Japan is a regular in this tournament. They have been to all editions except the maiden edition in 2008. Their objective is set at winning the ultimate prize. They pose a huge problem for Cameroon. Another challenge will be France, that they will be meeting on Monday. Cameroon will close their group game in this competition with a clash against Iran. The match currently going on between the Indomitable Lionesses and Kenya stands at 1-0. The first scored in the first half by Mambulano is geared towards pushing the Indomitable Lionesses to pick their 14th championship, their 14th participation at the WAFCON. Though the decisive encounter is yet to come to an end, the Lionesses are battling to pick up that qualification ticket. And so this is where we draw the curtains for tonight's newscast. It was a pleasure bringing news to your screens. Thanks for watching and good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.